প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ার শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে আজকে ক্লাস শুরু করছি। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে আমি তোমাদের স্টোকস সেকেন্ড প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব। গত ক্লাসে আমরা স্টোকস ফার্স্ট প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। স্টোকস ফার্স্ট প্রবলেমের ভেলোসিটি ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমন হয়, তার স্কিন ফ্রিকশন কেমন হয়, ড্র্যাগ কোফিসিয়েন্ট কেমন হয়, সেগুলো আমরা আলোচনা করেছি। আজ আমরা স্টোকস সেকেন্ড প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে স্টোকস সেকেন্ড প্রবলেমটা মূলত ফলো অ্যাট অ্যান অসিলেটরি ওয়াল। তাহলে প্রবলেমটা কেমন হচ্ছে, ফ্লো at an oscillatory wall, অথবা এটাকে আমরা এটাও বলতে পারি suddenly accelerated flow or suddenly accelerated flow। সাডেনলি অ্যাক্সিলারেটেড ফ্লোটা রিলেটেড ছিল স্টোকস ফার্স্ট প্রবলেমের জন্য, অ্যান্ড আজকে আমরা যে ফ্লোটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফ্লো অ্যাট অ্যান অসিলেটরি ওয়াল, যেটা হচ্ছে স্টোকস সেকেন্ড প্রবলেম। তাহলে আমরা আলোচনাটা শুরু করি। স্টোকস সেকেন্ড প্রবলেমে যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে ফ্লো অ্যাট অ্যান অসিলেটরি ওয়াল। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের মূল টার্গেট। স্টোকস সেকেন্ড প্রবলেমটা কি? ফ্লো অ্যাট অ্যান অসিলেটরি ওয়াল। তাহলে আমরা শুরুতে একটা বর্ণনা লিখি, কনসিডার the flow about an infinite wall, about an infinite flat wall which executes linear harmonic oscillations parallel to itself, parallel to itself। তাহলে আমরা প্রথমে কি ধরনের ফ্লো কনসিডার করব? কনসিডার দ্য ফ্লো অ্যাবাউট অ্যান ইনফাইনাইট ফ্ল্যাট ওয়াল। ওয়ালটা কেমন থাকবে? ইনফাইনাইট ফ্ল্যাট ওয়াল হুইচ এক্সিকিউটস লিনিয়ার হারমোনিক অসিলেশন প্যারালাল টু ইটসেলফ। যেহেতু এটা হচ্ছে অসিলেটরি ওয়াল নিয়ে কাজ করবে, সুতরাং এটা এক্সিকিউটস করবে কি? লিনিয়ার হারমোনিক অসিলেশন প্যারালাল টু ইটসেলফ। লেট x denote the coordinate parallel to the direction of motion, parallel to the direction of motion। তাহলে x অ্যাক্সিসটাকে আমরা কনসিডার করতেছি ফ্লো ডিরেকশন যেদিকে, x ডিরেকশনটা যেদিকে, ফ্লো ডিরেকশনটা সে একই দিকে, অর্থাৎ ফ্লো ডিরেকশনটা হচ্ছে প্যারালাল টু দা x ডিরেকশন।
and y the coordinate perpendicular to the wall as shown in the figure. তাহলে শুরুতে আমরা একটা বর্ণনা দিলাম সেটা রিলেটেড টু ফিগার। Consider the flat wall about an infinite flat wall which executes linear harmonic oscillations parallel to itself. Let also x denote the coordinate parallel to the direction of motion and y the coordinate perpendicular to the wall as shown in the figure. তাহলে আমরা এখন ফিগারটা দেখব, ফিগারটা কি ধরনের হয় দেখো। তাহলে আমরা যে বর্ণনাটা দিলাম সেই বর্ণনা অনুসারে ফিগারটা যদি আমরা ড্র করি তাহলে কি ধরনের ফিগার পাবো। This is the x direction, this is x, this is y. X is the parallel to the direction of motion. তাহলে is this is harmonic oscillations and the flow direction is according to the x-axis. This is the flow direction. This is the figure which represents the flow direction parallel to x-axis. This is the direction. This is the direction. According to the figure, we can see that flow direction represents the x coordinate and y-axis represents the perpendicular to the wall, which is shown in the flowing figure. Now we discuss the velocity distribution of oscillatory motion. Owing to the condition of no slip at the wall, owing to the condition of no slip at the wall, that means at the wall the flow motion is considered to be zero, which is considered known as no slip condition. At the wall, flow is said to be the motion of the flow velocity. The velocity of the motion is considered as zero near the wall. This is known as no slip condition of the wall. The fluid velocity must be the fluid velocity at it must be equal to that of the wall. Suppose this oscillatory motion of the wall is given by y is equal to 0, u of 0 comma t is equal to u naught cos nt.
তাহলে আমরা এখানে ধরলাম owing to the condition of no slip at the wall, owing to the condition of no slip at the wall, that means velocity distribution of the flow near the wall is said to be zero. The fluid velocity at it must be equal to that of the wall. Suppose this oscillatory motion of the wall is given by when y is equal to 0, y is equal to 0 means between the x-axis y is equal to 0, then the velocity distribution is going to be u of 0 comma t is equal to u naught cos nt. This is the oscillatory motion where u naught is a free stream velocity and n is the frequency of oscillations of the wall. Like this, u naught is the free stream velocity and n is the frequency of the oscillation of the wall. We find that the fluid velocity u of y comma t is a solution of the equation. তাহলে আমরা কি বললাম, here u naught is a free stream velocity and n is the frequency of the oscillation of the wall. We find that the fluid velocity u of y comma t is a solution of the equation means Navier-Stokes equation. We know the Navier-Stokes equation for an unsteady parallel flow. We know the Navier-Stokes equation of unsteady parallel flow is du by dt is equal to nu del square u by del y square. This is the equation number 2. তাহলে ফ্লুইড ভেলোসিটি আমরা কিভাবে পাবো? এই ইকুয়েশনটা সলিউশন করে সলভ করলে যে সলিউশনটা পাবো সেটাই হবে ফ্লুইড ভেলোসিটির সলিউশন. It is to be mentioned that the pressure throughout the flow is considered to be constant. তাহলে আমরা কি পেলাম? ফ্লুইড ভেলোসিটির সলিউশনটা আমরা এই ইকুয়েশন থেকে বের করব and it is to be mentioned that the pressure gradient যেটা ছিল, তাহলে প্রেসার থ্রুআউট দ্য ফ্লো, তাহলে হোল ফ্লোর ক্ষেত্রে প্রেসারটা কি ধরা হবে? টু বি কনস্ট্যান্ট ধরা হবে, কনসিডার টু বি কনস্ট্যান্ট. তাহলে ডেফিনেট একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু পাবো, প্রেসারের এখানে কোনো পরিবর্তন হবে না. কনস্ট্যান্ট মিন্স প্রেসার is not changed due to time. Now we have to solve two under the boundary condition
1. Suppose the solution of 2 is, suppose the solution of 2 is u is equal to u naught e to the power minus ky cos nt minus ky, which satisfies the equation. This is number 3, which satisfies the equation on, which satisfies the equation 1. তাহলে আমরা একটা required solution, that means proposed solution ধরে নিলাম। u is equal to u naught, where u naught is the free stream velocity, n is the frequency of the flow of the oscillatory wall, t is the time, k is a constant, and y is a y coordinates. So this is the required approximate solution of this equation 2, which satisfies the boundary condition 1. Now we have to the solution differentiate u with respect to t. We get, first of all we have to find the del u by del t, which is equal to minus u naught n e to the power minus ky sin nt minus ky. This is the first value of this equation. u কে আমি যদি t এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে আমরা কি পেলাম, minus u naught n e to the power minus ky sin nt minus ky. Now we have to differentiate the value u with respect to y. That means del u by del y is equal to, this is a function of two function, multiple of two function u and consider as v. তাহলে u v মেথড আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব। তাহলে ফার্স্ট অফ অল উই গেট দ্য ভ্যালুস minus k u naught e to the power minus ky cos nt minus ky. Secondly, we have to the value minus plus a minus, আর cos এর জন্য হবে মাইনাস, তাহলে আলটিমেটলি হবে প্লাস। তাহলে আমরা কি পাবো, u naught k e to the power minus ky sin nt minus ky। তাহলে আমরা এটা পেলাম। তাহলে সিমিলারলি we have to find the second derivative of this function with respect to y. That means del square u by del y square is equal to কি পাবো, তাহলে again consider as u v, তাহলে this is equal to minus minus a plus k square u naught e to the power minus ky cos nt minus ky minus minus से minus से plus, plus से minus से minus, তাহলে হবে k square u naught
e to the power minus ky cos কি হবে sin nt minus ky. Similarly, minus k square u naught e to the power minus ky sin nt minus ky. তাহলে কি হলো মাইনাস সিমিলারলি সাইনের জন্য এটা কি হয়ে যাবে মাইনাস কে স্কয়ার ইউ নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কে ওয়াই cos nt মাইনাস কে ওয়াই. তাহলে কে স্কয়ার ইউ নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস কে this is cancel out. Finally we get minus 2k square u naught e to the power minus ky sin nt minus ky. Now we have to putting this value del u by del t and del square by del y square in equation 2. So we get substituting this in equation 2 implies that del u by del t is equal to what? Minus u naught n e to the power minus ky sin nt minus ky is equal to nu into minus 2k square u naught e to the power minus ky sin nt minus ky. This which is equal to u naught cancel nu into 2k square. This is equal to k square is equal to n by 2 nu other k is equal to root over n by 2 nu. Hence the required velocity distribution three becomes u of y comma t is equal to u naught e to the power minus root over n by 2 nu y cos nt minus root over n by 2 nu y. This is the required solution of this velocity distribution. U is equal to u of y comma t is equal to u naught e to the power minus root over n by 2 gamma 2 nu y cos nt minus root over n by 2 nu into y. This is equation number 4.
the velocity profile u of yt thus has the form of a damped harmonic oscillation the amplitude of which is the amplitude of which is u naught e to the power minus to the power n by 2 nu y to the power 2 nu y and the phase change y to the power n by 2 nu. The velocity profile are shown in the flowing figure. তাহলে আমরা সলিউশন থেকে সহজেই দেখতে পাচ্ছি the amplitude of the velocity is u naught e to the minus n by 2 nu into y and the phase change is this is phase change y into root over n by 2 nu. This is the velocity distribution, solution of the velocity distribution, and the velocity profile are shown in the flowing figure. তাহলে আমরা velocity ডিস্ট্রিবিউশনের যদি ফিগারের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে এই ধরনের একটা ফিগার পাওয়া যাবে. দিস ইজ শোন ইন দ্য ফ্লোয়িং ফিগার. দিস ইজ দ্য ফিগার. This is minus 1 plus 1. This is 6 u by u naught both directions. This is eta. This is the center. 2 3 1 4 0. This is the NT. 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 and 2 pi. That's 0 1 2 3 4. The flowing figure shows the velocity profile of the damped oscillating motion. This represent number 2 3 4 1 0. This is the 0. 0 means nt value 0. When 1 means a t value 1 means n value pi by 2. 2 means pi. 3 means 3 pi by 2. 4 means 2 pi. So this is the required velocity profile of the Stokes second problem. তাহলে আমরা Stokes second প্রবলেমের মাধ্যমে আনস্টেডি প্যারালাল ফ্লো অর্থাৎ আনস্টেডি লেমিনার ফ্লো যে
প্রবলেমগুলো ছিল সেগুলো আমরা আলোচনা করলাম। পরবর্তী ক্লাসে আমরা নতুন চ্যাপ্টার নিয়ে শুরু করব, সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আজ এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো। আল্লাহ হাফেজ।